ohun tí àwa wá ṣe nìyẹn pé kí a kó àwọn èèyàn wa jọ kí ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín káwọn náà rí yín kí wọ́n rí pé ẹni tó fẹ́ di ààrẹ wa ni kẹ́ ẹ bá dá ààrẹ lọ́la ń sìn náà ní dárò ìròyìn wa ni àjọ wà níjọ́bọ̀ ní kó tó dàrẹ àmọ́ iyì ló jẹ́ fún wa iyì ló jẹ́ fún wọn iyì ló jẹ́ fún ẹ̀yin náà ohun tá a ṣe èyí nìyẹn inú wa dẹ̀ dùn pé nígbà tẹ́ pè yín ẹ sọ pé àwọn aláwo ló pè yín ẹ wá jẹ wá adúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun gan. ẹ ṣeun púpọ̀ sà. mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ẹ̀yin àgbà ilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yin gbogbo àjọ tí ẹ ṣe ètò ìní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn obìnrin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí aṣojú àwọn lọ́balọ́ba bá wà níbí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin ìyálọ́jà, ẹ̀yin àgbẹ̀, ẹ̀yin ẹ̀ṣọ́ aráàlú àti gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́ tí ẹgbẹ́ ilẹ̀ Oòduà dúró, Oòduà agbègbè wa o. Èmi tí mo wà níwájú yín, ọmọọba láti ìlú Ondo, ọmọ yín ni Adewole Ebenezer Adebayo ní gbogbo orúkọ tí mò ń jẹ́. 50 ọdún ó lé bí oṣù díẹ̀ máa bí mi sí ìlú Ondo. Gẹ́gẹ́ bí ìtàn, àwa táwa ní Ondo tí a ń ṣe ọba ń bẹ̀, tá bá dé Ọ̀yọ́ nígbà tá bá lọ ṣèpàdé lọ́yọ́ pẹ̀lú ọdún tó kọjá tí mo lọ bá bàbá táwa kó mi lé pé wá kúrò láti lé ní Ondo pé kí wá sí Ọ̀yọ́. Àwa ní ọmọ ọba Olúàṣọ Aláàfin Ọ̀yọ́ tí a kúrò lọ́yọ́ tá lọ sí ìlú Ondo ká ń jọba ń bẹ̀. Láti ìka márùn-ún làwa rí tá fi ń di pé a fẹ́ jáde. Èkíní ni pé ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ àti ìyà tó wà ńlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà ló wà, ṣùgbọ́n Yorùbá jẹ́ èèyàn pàtàkì kan tó yẹ pé ká má rí kan jẹ, ká má rí kan mu, ká má rí iṣẹ́ ṣe, ká má rí owó, ká má rí gbogbo ẹ̀ kò bá wa lára mu. So ìṣẹ́ tó wà nílùú yìí táwọn òyìnbó ń pè ní poverty ló kọ́ gbé àwa jáde pé àní lára nú ẹ̀. Èkejì ni pé ààbò ìlú, káwọn sùmọ̀mí máa gbéyàn lọ́mọ, káwọn darandaran máa wá sí oko àwọn èèyàn, ká bà nǹkan oko wọn jẹ́, ká tún bẹ́ wọn lórí, ká kó wọn yàwó lọ, ká ṣe gbogbo ẹ̀, àwọn ìyà ẹ̀gbin gbogbo ẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ tó yẹ kó fọwọ́ ọwọ́ gidi, ọwọ́ ọkùnrin kó fi lé wọn lọ. Àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ náà bóyá wọ́n ń tijú ni o, bóyá ẹ̀wọ̀n ni o, bẹ́ẹ̀ á fi kàràkàrà ṣe gbogbo ẹ̀ la máa ní kókó mẹ́. Ẹ̀kẹta ni pé ká má rọ́nà, ká má rí kankan kí náà máa wà. Àwọn nǹkan tí láyé Awólọ́wọ̀ tí òfin ìyà jẹ àwọn èèyàn, kí iléèwé, ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀, ìwòsàn ọ̀fẹ́ gbogbo ẹ̀ ti parẹ́. Ànagbára tí àwọn bàbá wa nígbà yẹn àti kò sí ìjọba àpapọ̀. Sọtẹ́ bá rẹ́ni tó mọṣẹ́ yẹn tó bá lọ sí ìjọba àpapọ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa yanjú. Ẹ̀kọ́ yìí ni pé ká sọ ọ̀tọ̀ nílùú, ká ṣe ìdájọ́ tó dáa, ọ̀rọ̀ pé ká má rẹ́yàn jẹ, ká má wà nílùú kan káwọn kan má jẹ́ ọ̀gá lórí àwọn, torí ìjọba àpapọ̀ a lè fi ṣe ká fi di ẹyọ kan, a dẹ̀ lè fi ìjọba àpapọ̀ ká fi kóyàn lẹ́rú tí èèyàn bá ṣọ́ra ẹ̀.
so láti wá sí ìjọba àpapọ̀ yẹn láti rí pé àfikúnra lẹ́rú kò sí pé ẹnìkan ṣiṣẹ́ ẹnìkan jẹ́. ẹ̀karùn-ún ni pé àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn anápọ̀jù nísìn àwọn ọ̀dọ́ wa ọ̀dẹ̀ gbélé mọ́. tẹ́ bá lọ sí gbogbo ìgbèríko ìlú wa kò sọ́dọ̀ ń bẹ̀ mọ́. wọ́n wá sí Ìbàdàn wọ́n wá sí Oǹdó wọ́n wá sọ́pẹ́ Òkúta wọ́n wá sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ káàkiri. so iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ ìbílẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ gbogbo ìyẹn kò síná ní gbogbo agbègbè ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà. lẹ́yìn yẹn tọ́pọ̀ Adébàdàn ọ̀nà àti lọ òkè òkun náà wá kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ń bí ọkàn wọn ò balẹ̀. so àìmọye àwọn ẹbí jàǹkànjàǹkàn tó yẹ pé tẹ́ bá débẹ̀ àwọn ọmọ ti sá lọ. a ní kàmáàrìn káàkiri èmi náà gbé lu òyìnbó rí ṣùgbọ́n mo lọ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ ni gbà tí mo ṣe tí fẹ́ ṣe mo dẹ̀ padà sílé àfẹ́kọ̀ àwọn ọmọ wa kásákù òǹlé. àwọn kan tó kó wa lọ́nà nìyẹn mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé bó ṣe ń wù wá nílẹ̀ Yorùbá láti lọ síwájú ni mò ń gbọ́ káàkiri ibi tí máa lọ ní gbogbo agbègbè bóyá àríwá ni o gúúsù ni o ìwọ̀ oòrùn ni o ìsàlẹ̀ ni o gbogbo wọn náà sọ pé àwọn fẹ́ ìlọsíwájú. Yorùbá dẹ̀ ló ní ìlọsíwájú jù kì í ṣe pé fi ń pẹ́ Yorùbá lé Yorùbá ni atọ́nà ilẹ̀ Nàìjíríà. wọ́n èdè wa ò yéra ni so àfẹ́ kí èdè yẹra kó yéra. then ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan láti sọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ kí n parí ọ̀rọ̀ ká tó máa gba àwọn ìbéèrè. I am here as a prince of Ondo Kingdom and a son of Oduduwa, a son of Shango, son of Aláàfin Olúaṣọ. I'm here as a Nigerian citizen as well. I'm a lawyer, born in Ondo 51 years ago, and I'm running for the office of President, Federal Republic of Nigeria, on the platform of the Social Democratic Party. Now, my political party is the Social Democratic Party, SDP. That's the same party that produced Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola and won the June 12, 1993 election. And 30 years ago, the whole of Yoruba land, the whole of Nigeria, rallied around Abiola on the basis of fair wear to poverty. And we won that election. I was one of those young people pasting posters for Abiola all over Lagos. And after the election was annulled, and my good brother here, Salas and I, were the people going around Nigeria, Yoruba land, where we needed to demonstrate, we demonstrate, where we needed to meet, we meet. Many of our leaders that went on exile, you can ask any of them, we did our best to protect them. Now, 30 years after, the poverty is worse. And the poverty is very acute in many parts of Yoruba land. And it is chronic in other parts of Nigeria. So we are back again using the same platform of fair way to poverty. And we will kick poverty in the teeth this time around. And to do that, we need to provide housing for our people, food and nutrition for our people, health care, qualitative health care for our people. We need to give our people gainful employment. We need to stabilize the economy and the currency. We need to give living wages to people so that they can escape poverty. And we need to invest in infrastructure. There's no reason why any government today would not be able to surpass what Awolowo did. But alas, none has been able to meet even a quarter of that. That is why we are here. Second is insecurity, which is related to the first, but has also another angle to it. In many parts of Yoruba land, people are living in an undeclared war. In many parts of Nigeria, there are declared wars, but in Yoruba land, the war is undeclared. If you go to Okeogun, if you go to the fringes of Ondo, if you go to many parts of Yoruba land, even Yewa, even Adewole, many places, you will see that people are afraid to go out at night. Strange killings. We welcome visitors in Yoruba land. We welcome people who live here. We know what the concept of Alejo. We know the concept of Ajoji. So we are not strange to communities living with us. But what is happening now is a situation where neighbors are suspicious of neighbors because of banditry and kidnapping and killings in the cities and the villages. Farmers can't go to the farm. All those problems are not peculiar, but they are very unusual in Yoruba land because Yorubas are sensitive to this kind of abomination and it must come to an end. So, and our young people, we want them to develop in a country
where they can have their talents realized and they can use their talent for their betterment. So what we are doing, and I have laid down the Yoruba language, the history of Nigeria, and the role of Yoruba in it, even the role of my own family in it. If time permits, I will give it to us. So I know where we are coming from. I know the rain that is beating us. I know where we are now, and I know where we are going. So I will take your questions, but we must abolish poverty in this country. We must live in secure environment. We must be the vanguard of development as it was in the Adewole days, and we must surpass that because we have more talents. In Yoruba land today, there can be less than 2,000 Adewoles. So we have more people skilled, trained, who are in that area. We are there voluntarily and we will do our best. Thank you very much. Thank you very much, sir.